Добрий день усім. 15 травня 2025 рік, 12 година за київським часом. Розпочинаємо засідання спеціалізованої вченої ради. Шановні члени спеціалізованої вченої ради ДФ 64 050 177, згідно з наказом ректора Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут професора Сокола Євгена Івановича від 2 квітня 2025 року номер 112 ОД, наша спеціалізована вчена рада затверджена у кількості 5 осіб, а саме голова спеціалізованої вченої ради Коптєва Ганна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, рецензент Брінь Павло Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, рецензент Замула Олена Васильівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Офіційний опонент Пасько Олег Віталійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Сумський національний аграрний університет, місто Суми. Офіційний опонент Філіпова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, директор Інституту економіки та менеджменту, професор, Національний університет, Одеська політехніка, міста Одеса. Присутні всі члени ради. Отже, засідання спеціалізованої вченої ради правомочне і оголошується відкритим. Захист дисертаційної роботи проводиться в змішаному форматі онлайн і офлайн. Присутні безпосередньо в сесійній залі для захисту дисертаційних робіт в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, голова спеціалізованої вченої ради і науковий керівник. В онлайн-режимі здобувачка, опоненти та рецензенти. Для онлайн-режиму використовується платформа Microsoft 365. Чи всі згодні з таким форматом? Прошу, шановні колеги, голосувати підняттям руки. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Сьогодні на порядку денному захист дисертаційної роботи здобувачки кафедри менеджменту Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут Гао Лян на тему «Імплементація цілей сталого розвитку як стратегічний напрям створення цінності підприємства». Робота подається на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 07 управління адміністрування за спеціальністю 073 менеджмент. Біографічна довідка про здобувачку. Гао Лян народилася у Китайській Народній Республіці 12 грудня 1979 року. У 2021 році закінчила Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут та здобула ступінь магістра за спеціальністю 073 менеджмент. У 2021 році успішно склала вступні іспити до аспірантури на спеціальність 073 менеджмент. Наразі здобувачка вчиться на 3-му освітньо-науковому рівні вищої освіти на денній формі навчання на кафедрі менеджменту Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Робота виконана на кафедрі менеджменту Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, Міністерства освіти і науки України, місто Харків. Дисертаційна робота пройшла перевірку на плагіат. Науковий керівник Манойленко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і фінансів Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. В спеціалізовану вчену раду здобувачка надала документи згідно з положенням про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядку проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в НТУ ХПІ, затвердженого вченою радою НТУ ХПІ від 28 березня 2025 року, протокол номер 4 та з пунктами 8, 11, 13 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44.
Отже, подано заява щодо проведення її атестації, засвідчена копія першої сторінки паспорта Китайської Народної Республіки, засвідчена копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизни, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, дисертація в друкованому 4 примірники та електронному вигляді, засвідчені копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких зазначені вихідні дані відповідних видань, дисертація, перевірена на плагіат, і внесена інформація про утворення разової ради до інформаційної системи НАЗЯВО. Всі документи відповідають встановленим вимогам. На сайті університету були розміщені дисертація та матеріали до неї, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, довідка з УкрІМТІ, відгуки рецензентів та офіційних опонентів. Бажаючі могли ознайомитися з їх змістом. В атестаційній справі здобувачки є всі необхідні документи, передбачені регламентом захисту. Після їх перевірки мною особисто зазначаю, що всі документи оформлені належним чином та відповідають всім встановленим вимогам. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, чи є запитання до особової справи здобувачки? Немає. Дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, здобувачка Гао Лян висловила прохання провести захист англійською мовою. Всі члени спеціалізованої вченої ради мають сертифікат B2 з англійської мови. Чи всі згодні? Будь ласка. Всі згодні? Всі згодні. Дякую. На захисті присутня Саліонович Людмила Миколаївна, яка має спеціальну філологічну освіту і буде перекладати питання для відеотрансляції у разі необхідності. Слово надається здобувачці для викладення основних положень дисертаційної роботи. Регламент до 20 хвилин. The floor is now given to the applicant to outline the main provisions of the dissertation. The presentation is regulated to be up to 20 minutes. Please, Гао Лян, share your presentation and start your speech. Yes. Yes. Respected members of the evaluation committee, professor, and distinguished guests, good day. It is a great honor to present my doctoral research titled Implementation of Sustainable Development Goals of the Strategic Direction of Enterprises Value Creation to you today. Dear Chairman, dear members of the board, dear participants, your attention is invited to the dissertation on the topic Implementation of Sustainable Development Goals as a Strategic Direction of Enterprises Value Creation. A general description of the study is presented on slide 1. During the research, the following scientific results have been obtained. Firstly, the starting point of the dissertation was conceptualizing the term enterprise value as the multi-dimensional phenomena. This multi-dimensionality was substantiated through an in-depth analysis of the evaluation of approaches to defining value, ranging from classical economic interpretation to contemporary concepts of value-based management. Value in this research is seen as a strategic goal reflecting an enterprise mission,
competitive edge, and stakeholder expectations. Today, this concept has broadened due to sustainable development and corporate social responsibility, as shown in slide 2. A key contribution is proposed dichotomy in value perception, economic and non-economic. This ontological shift helps define values, culture, and forms, also shown in slide 2. From the perspective of the strategic enterprises management, it becomes essential to distinguish between related but distinct concepts such as the millennium development goals, sustainable development, corporate social responsibility, and ESG-based governments. These conceptual differences are highlighted in slide 3. In this framework, sustainable development is presented as the most comprehensive program that focuses on achieving long-term balance across all enterprise activities that matter to future generations. This umbrella perspective was based on formulating guiding principles for embedding sustainability into business operations. These included commitment to meeting societal needs, creating value that is both strategic and holistic, and ensuring a balance among the components of sustainable development. Slide 4 illustrates how these principles are applied in the enterprise's goals setting processes and outline key areas of managerial focus. Secondly, integrating sustainable development goals into the strategic management of enterprises is necessary for ensuring long-term competitiveness and creating resilient value. This integration must be grounded in a well-defined theoretical framework as outlined in slide 5. The logic of aligning this theoretical foundation depicted in slide 6 enabled the positioning of the sustainable development goals as a catalyst for strategic transformation. In this role, they shift the hierarchy of managerial objectives, reshape the logic of strategic planning, and redefine how performance in assets. Slide 6 also illustrates how implementing sustainability principles can be connected with an enterprise's key phrase of strategic management. Crucial part of this synchronization is evaluation how effectively sustainability principles are translated into business practice. To support this, slide 7 presents proposed set of performance indicators. These indicators are directly linked to the earlier theoretical
provisions and reflect the potential obstacle to implementing its principles. Thirdly, the practical implementation of the theoretical provision developed in this dissertation requires a solid analytical justification. This justification is based on studying global trends in adopting sustainability principles. Slide 8. Group's sustainable development goes by country type and the severity of challenges they face. The analysis shows that implementation remains uneven, shaped by economic development, political commitment, and business community. Using Spearman's rank correlation, the study finds a more link between national competitiveness, economic development, and the adoption of sustainable principles. The dissertations also suggest using participants in the United Nations Global Campaign as a market of corporate responsibility. Slide 8 shows these participants by country and economic sector, with the most actor from the food, energy, and tech industry. Fourthly, effective management of sustainable integration repaired reliable to take. For assessing how deeply the sustainable development goals are embedded in enterprise operation, with this in mind, a scientific and methodological approach was developed as presented in slide 9. This approach is based on a comprehensive evaluation using three key criteria: organization support for sustainable development goals implementation, the systematic nature of sustainability program and projects, and the overall comprehensiveness of the achieved results. To formalize the assessment of indicators at the enterprises level, a binary evaluation method was applied as illustrated in slide 10. To test the proposed approach, data were collected from 25 companies operating in the food production and distribution sector. As shown in slide 11, the sample was divided into two groups. The first included companies operating on the global market. In contrast, the second group considered of companies active in the Ukrainian market. Fifthly, given the complex nature of enterprises value from the standpoint of sustainable development, and integrated approach to its evaluation is required. To formalize the non-economic component of value, the dissertation proposed using the enterprise's position in authoritative ESG rankings. These rankings reflect how well a company manages environmental, social, and governance risks, and the effectiveness of its socially responsible practices. Slide 12. A paired linear correlation
analysis was conducted to explore the relationship between an enterprise's economic value and the intent to which it applies sustainability principles in practice. To address this, a scientific approach using facets is proposed to assess both economic and non-economic value components. Slide 13. These components should be measured with financial and non-financial indicators that enterprises can report without reservations. Slide 14. Indicators are grouped into 5 subsets: critical, low, moderate, high, and very high. Details are shown on slide 14. Sixthly, effective sustainability implementation requires integrating programs into the enterprise's strategy and the value creation process. Given the link between socially responsible actions and enterprise value, the project-based approach is recommended. Slide 50 outlines the formation of such measures. An example of how cultural relations are performed according to this sequence is shown in slide 16. The calculations are based on a case study of dairy processing enterprises within the food industry. The innovative aspect of the proposed approach lies in formulating a value creation concept through the lens of sustainability programs, where its project is not treated in isolation, but as a component of a synergistic portfolio of initiatives. Seventhly, one of the key tools for improving socially responsible perspectives is benchmarking. It enables enterprises to compare their performance with industry best practice and identify priority areas for development. Functional benchmarking is particularly relevant for analyzing socially responsible practice among food industry enterprises with similar business model but different product portfolios. Slide 17. Unlike traditional benchmarking, which tends to focus primarily on financial metrics, sustainability-oriented benchmarking requires a multi-dimensional comparison that incorporates ESG characteristics. At the core of this approach is constructing a strategic group map, positioning enterprises within a matrix of economic with non-economic value. This matrix presented in slide 18 helps assess the balance between financial performance and corporate social responsible, offering clear view of how companies align profitability with purpose. Within the
framework of the totally as a whole, and each of subgroups directions for the implementation of principles of sustainable development have been determined. Slide 19. The analysis of the thematic direction of socially responsible activity of the integrated enterprises shows that most companies from the directions of socially responsible activity focusing on ESG characteristics. The structure of questions reflect the level of balance of socio-economic and ecological impacts of the company's activities within the framework of their implementation of the principles of sustainable development. A distinctive feature of the proposed approach is an additive aggregation mechanism for prioritization coefficients across its ESG dimension. This makes it possible to identify leaders and largest in the various areas of sustainable development and generate practical recommendations for enterprises on promising directions for improvement, as shown in slide 20. Actually, choosing an approach, strategic approach to implementing socially responsible practice is actually important for enterprises operating in diverse national and regional contexts. However, exercising strategic analysis tools are not full tailored to the specific nature of operator social responsibility. To address this gap, scientific and methodological approach was developed to determine company's strategic behavior in implementing socially responsible practice. Slide 21. This approach involves comparing the implementation level of sustainable development goals at a given enterprise with the overall industry of sustainable adoption among other companies within the same industry. Determination of the company's strategic behavior reading its implementation of socially responsible practice based on the GAP analysis method. For this purpose, it is proposed to determine the position of the enterprise in the matrix that given at slide 22. To justify the strategic behavior of the enterprise with its implementation of socially responsible practice, the industry types of this activity should be determined according to the slide 23. The combination of information on the activity of implementing the principles of sustainable development into the practice of the enterprises of Ukraine in general, and the implementation of the principles of sustainable development at the level of the enterprises of the simple population made it possible to determine their position in the
matrix level of sustainable development goals implementation, the level of implementation within the industry, and on this basis to justify recommendations regarding the strategic behaviors of the specific enterprises in the sphere of socially responsible activity. Slide 23. Nextly, system dynamics model was developed to support the dynamic management of the chosen strategic behavior. Slide 24. This model incorporates causal loops that link sustainable development goals implementation, value creation, risk management, stakeholder engagement, resource constraints, and regulatory influence. The model serves as a simulation tool allowing enterprises to explore the development scenario based on various levels of industry in the implementation of socially responsibility initiatives. The positive components of the model is the presence of synergistic interactions of its elements, which explain the dynamic nature of sustainability development. At the same time, the characteristics of such synergistic interaction allow us to also chosen by the enterprises in accordance with slide 25. Hence, the character traits of strategic behavior increase industry in the issue of presenting and increasing the value of enterprises, which in turn actualize the study of the factory and the results of their implementation of socially responsible practice. It is important here to take into account the regional feature of the implementation of socially responsible measures. In particular, those related to the cultural values of local communities. These are programs for the development of the territorial promotion of employment of the population, implementation of educational projects for youth. On a given ground, a scientific and methodological approach was developed to assess the current state of measures implemented as part of sustainable development activities. See slide 26. This approach is based on applying stakeholder management techniques, modeled criteria, evaluation measures, and fuzzy logic. The practical implementation of this approach, beginning with selecting a specific sustainable development activity for evaluation, as shown in slide 27. Once selected, the evaluative, whether a project, program, or intervention, is assessed according to three key criteria: its effectiveness, consistency with stakeholder industry, and the benefits it delivers to those stakeholders. The assessment of socially
responsible activities was carried out taking into account the following stakeholder groups. Stakeholders are employees, business owners, farmers, consumers, local community. Determining the affiliation of the indicators of the effectiveness to the term of the linguistic variable presented on slide 28. Based on the results of the calculations, recommendations are given for management decisions regarding socially aggregated measures, slide 29. Thank you for your attention. Please feel free to ask my questions. Thank you very much, Гао Лян. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, переходимо до наступного етапу захисту запитань до здобувачки. Почнемо з рецензентів. Слово для постановки своїх запитань надається першому рецензенту Бріню Павлу Володимировичу, кандидату економічних наук, доценту, професору кафедри менеджменту. Павло Володимировичу, ваші запитання. Please, Павло Володимирович, please ask your questions to the applicant. Thank you, dear Гао Лян. Thank you for your report. Actually, I read carefully your thesis. It was very interesting, but I have several questions regarding the report and regarding the paper. The question number one. Dear Гао Лян, please explain in details the specifics of synchronizing the principles of sustainable development with an enterprise strategic management stages. And please explain, are there any unique features of the authors of your proposals? And how is the coherence of the theoretical provisions of implementing sustainable development goals and the scheme of synchronizing such goals with strategic management shown in screen number 6, in slide number 6 of your presentation? Please answer. No, it is the fifth, the sixth. Thanks for Thank you. asking questions. Thanks. The synchronization of sustainable development principles with strategic management states is viewed as a sequential integration of key sustainable development characteristics into the enterprise management circle. Creating emergent effects from their interactions. The unique feature of our approach lies specifically in this focus on emergence. On slide 6, you can see two diagrams. The first visualizes the overall theoretical framework of the proposed approach, showing how strategic management aligns with the proposed principles for implementing sustainable development goals. This alignment and introduced principles could be an element of scientific novelty. The second diagram provides the detailed review of one of our key theoretical propositions, specifically proposed number 4. This proposition addresses the emergent effect of synchronization, strategic management stage with sustainable characteristics. The
the diagram clearly demonstrates how this synchronization occurs at each stage of strategic management, translating our theoretical framework into sequence of managerial actions. The presented schema create a structure integration sequence forming the enterprise's vision and mesh with SDG considerations, conducting strategic analysis that incorporate ESG factors, making strategic choices while considering social implication, developing programs that mandatory include sustainability indicators and so on. What makes our approach unique is the application of multi-level logic from program and project levels up to corporate strategy, which allows us to create a portfolio of socially responsible initiatives with maximum benefit for both the enterprises and the society. Thank you. Thank you for your questions, for your answers. Sorry, I'm satisfied. And I have the second question. Please open the screen number 24. No, this is, no, the next one, thank you. So I have a question regarding this screen. So in your system dynamics model of value creation, which you proposed in your paper, where exactly do the leverage points for managerial influence emerge? Those that provide most significant economic and non-economical value increase with the least resource inputs. Thank you. Thanks for asking this question. The model is structured around the value interconnect subsystem resource technological market stakeholders, social and ecological leverage points for managerial influence. Those enabling the most significant increase in value with minimal resource input are primarily located within positive feedback loops. The key leverage point is found in the strategic integration loop. This loop illustrates how deeply embedding the sustainable development goes into corporate strategy, business process, and organization culture generates cascading effect. It enhances reputation, value, and stakeholder trust, with over time attract additional resources for further integrative. The effectiveness of this loop depends on long-term vision and consistent actions. Other vital loop is the innovation
circular development loop, which shows that investments in innovation, particularly in circular solution, reduce negative environmental impact while boost resource efficiency. This results in direct economic benefits and the creation of additional non-economic value. A further example is the adaptive stakeholder management loop, which demonstrates that proactive engagement and can create action with stakeholders strengthen social and reputational capital. This in turn contributes to growth of both economic and non-economic value. The advantage of this model lies in this ability to highlight how combined social and environmental investment yield multiplicative return through positive feedback mechanism. These leverage points are thus identified as priority areas for optimizing the portfolio of SDG implemented projects. Thank you. Thank you. I do not have any more questions. Thank you. Are you satisfied? Yes, thank you. Thank you very much. Слово надається другому рецензенту Замулі Олені Васильівні, кандидату економічних наук, доценту кафедри менеджменту Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Олена Замула, please ask your questions to the applicant. Okay, Гао Лян. I also satisfied with your paper and your interesting presentation. And I also have a few questions about your work and presentation. And my first question will be about slide 9. Could you describe the indicators and explain how the integral index of sustainable development implementation in enterprise activities was constructed? And please explain the choice of enterprises for testing the methodological approach and describe the results of such testing presented on slide 10 to 11, please. Thanks for asking these questions. Although sustainable development received considerable attention today, there is still no strategic framework for assessing the degree of SDG implementation at the enterprises level. To address this gap, I developed a scientific and methodological approach based on a comprehensive assessment using 3 core criteria: organizational support, systematic implementation, and complexity of achieved results. In the Medicaid evaluation, outcomes across these dimensions are presented on slide 11. To permitting individual indicators at the enterprises level, I applied a binary
evaluation method, where its indicators was assessed using a simple yes or no skill. The integral index was then calculated as a ratio of the actual score to the maximum position score. To interrupt the results, I used 5 level scales: critical, low, moderate, high, and very high. This approach provided both the qualitative and quantitative evaluation of the company's effects in the field of sustainable development. The proposed methodology was tested using data from 25 food production and distributed companies. The sample was divided into 2 groups. The first group included companies operating in global markets, while the second group compared companies active within the Ukrainian market. The assessment was based on both financial and non-financial report, particular focusing on their implementation of socially responsible practice. The results showed a significant disparity. Global companies demonstrate a much higher level of SDG integration. 7 out of 13 were rated at a very high level, and 6 at a high level. These companies embed sustainability into their strategic and follow clear value-based priorities. In contrast, most Ukrainian companies are still at an early stage. 8 out of 12 showed a low level of implementation. 2 were moderate, and only 2 reached a high level. Their operation remains the primary economic responsible department or officers are really distincted, and non-financial reporting is often limited to basic management disclosure. In most cases, specific SDGs are not reflected or systematically embedded. This highlights the urgent need to intensify sustainability efforts among Ukrainian enterprises. Thanks very much. Гао Лян, I am satisfied with your answer, but I have one more question, and this is question about slide 12. Can you share, please? Okay, slide 12 presents the results of various correlation coefficient calculations. And could you explain which factors of economic phenomena were analyzed for correlation, and why were the calculations presented by groups of enterprises? And so how were the derived data for the calculations generated? Please answer. Thanks for asking this question. Scientific research confirms a correlation between
socially responsible practice and various aspects of value, including market capitalization, innovation, activity, and supply chain efficiency. However, given the complex nature of enterprises' value from the sustainable development perspective and the proven need to consider its non-economic extent, and integrated assessment approaches is required. The calculations shown in slide 12 were intended to examine the relationship between the level of sustainable development goals, SDG, implementation of and other economic phenomena. The derived data used for these calculations were based on the author's original approach to SDG implementation assessment presented in slide 9. The same group of enterprises were used, global and Ukrainian companies in the industrial sector. The first table investigated the correlation between the level of SDG implementation and the company's positions in ESG risk ratings and ESG rankings among global firms. The analysis revealed a strong position from positive correlation. Candles rank correlation coefficients were 0.67 for ESG risk rankings and 0.85 for ESG rankings. These findings suggest that a higher level of SDG implementation is associated with better ESG ranking positions, with important indicators of non-economic value and signal greater activeness to investors and other stakeholders. Indicators such as profitability and market capitalization were analyses to assess the economic components of value. The correlation analysis for global companies showed a direct and significant relationship between the level of SDG implementation, market capitalization, and enterprises value. However, the relationship with profitability in the indicators appeared less consistent and moderate in instance. Overall, the analysis across the entire sample confirmed moderate positive impact of SDG implementation of profitability indicators. Thanks very much. Thank you. Thank you, Гао Лян. I'm satisfied with your answers, and I have no more questions. Thank you very much, Олена Васильівна. Слово для постановки своїх запитань надається опоненту Паську Олегу Віталійовичу, кандидату економічних наук, доценту кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського національного аграрного університету. Олег Віталійович, please ask your questions to the applicant.
I have a question, actually two questions regarding the materials you presented. The first questions is about the slide 22. Okay, so here you presented some. So I just want you to provide a clear justification for the selected indicators which you used to assess the level of sustainable development implementation, and additionally, please explain what types of management decision can be informed by the evaluation of the company's strategic behavior as you proposed here. Thank you very much. Thanks for asking this question. According to the developed scientific and methodological approach to justify the strategic behavior of the enterprises with its implementation of socially responsible practice, the industry terms of this activity should be determined, taking into account the composition of the studied enterprises and relying on the data of the state statistics. Surveys of Ukrainian indicators of personal costs, capital investment, and current cost of environmental protection were used to determine the activity of implementing the principles of sustainable development into the practice of activity at the industry level. The results of the calculations presented at slide 23. It allows to conclude that enterprises in the spheres of food and beverage production are more active than the average in the economy of Ukraine invest in environmental protection projects. Enterprises may adopt various types of strategic behavior when implementing sustainable development goals. The overall logic behind this classification is illustrated in slide 23. Here are examples of specific management decisions corresponding to its strategic behavior type. For moderate behavior, for example, it could be to continue funding and extending environmental program, monitor its effectiveness, and slightly expand the employee training initiative. Adaptive moderate upgrade part of the requirement to achieve average industry energy efficiency levels. Implement standard community support programs commonly used in the sector. Adaptive active integrated with the management sustainable oriented with industry benchmarks.
develop and implement a view occupational health and safety policy based on leaders' social standards. Activity promote gender equality programs, particularly if these are emerging industry trends. Active develop innovative environmental projects that exceed industry requirements. Invest in employee development programs that set a benchmark for the industry. Take leadership role in sustainability initiative within the sector. Thank you very much. Thank you. And the second question is regarding your slides 26. So I would ask you to provide clearly the main purpose of the methodological approach proposed for the evaluating the implementation of the social responsible programs and projects. I would also appreciate if you could briefly highlight what is novel about your contribution in this regard. Thank you. Thanks for asking these questions. To ensure the effectiveness of closing strategy and individual socially responsible initiative was a scientific and methodological approach was developed for their evaluation. Considering stakeholder interests. This approach assesses each activity using 3 key criteria: effectiveness, alignment with interests of key stakeholders, and stakeholders' benefits. Based on these criteria, an integral implementation index is calculated using fuzzy logic method. The index is then pressed on a 5-level scales running from critical to very good implementation status. These results support informed managerial decisions regarding whether to continue, modify, or terminate specific socially responsible initiative. In addition, the approach enable the creation of knowledge base of effective practice adapted to regional and cross-cultural specificities. Examples of such calculators are presented in slide 27 through 29. Unlike existing approach is that often focus solely on effectiveness or individual dimensions. The approach, the method integrates all 3 criteria: effectiveness, interest, and benefits into a unified evaluation system. This multi-dimensional
stakeholder oriented assessment of already implemented initiatives constitutes the novelty of author's proposal. It also it allows not only to verify whether plans were fulfilled, but also to understand the actual value, and the impact of the project from the perspective of sustainable development and stakeholder benefit. Thank you. Thank you very much. Thank you. I have no more questions. Thank you. Thanks a lot, Олег Віталійович. Thank you. Слово для постановки своїх запитань надається опоненту Філіповій Світлані Валеріївні, доктору економічних наук, професору, директорці Інституту економіки та менеджменту Національного університету Одеська політехніка. Світлана Валеріївна, please ask your questions to the applicant. Thank you. Thank you. Dear Гао Лян, I have two questions, but first my question is complete. It has two parts. About slide 13-14. Please open slide 13. Please describe in more detail how fuzzy sets were used within the scientific and methodological approach to enterprise value assessment present on slide 13. How should the assessment results be integrated? And after it, about what do the correlation coefficients shown in slide 14 represent? How are these coefficients related to the proposed scientific and methodological approach? Thanks for asking these questions. The scientific and the methodological approach presented in poster 13 applies fuzzy set theory to integrate both qualitative and quantitative indicators into a single coefficient of enterprise value realization. The specific set of indicators is displayed in slide 14. Fuzzy sets were used to combine the economic and non-economic components of enterprise's value into one integral metric. The process beginning with qualitative evaluation of indicators categorized by value components. These indicators are identified using linguistic variable as outlined in the poster. Then the actual values of the indicators are converted into degrees of membership corresponding to the pre-identified I-take terms. This approach makes it possible to handle uncertainty and subjective inherence in the assessment of non-economic value elements while maintaining the objective of economic indicators. As a result, comprehensive and balanced evaluation of enterprise value is achieved.
As the calculations show, the enterprises of the first group are characterized by higher value of the coefficients of realization of economic and non-economic value. For the 13 studied companies, value realization corresponds to the characteristics of moderate, high, and very high level. In the enterprises of the second group, the coefficients of value realization are mostly low. Thus, 4 fell out of 12 investigated companies of this group. The level of realization of non-economic and economic value is defined as low. The method of correlation analysis was used to determine the dependence between the level of implementation of sustainable development goals and the characteristics of the value of enterprises. The calculation was investigated in two directions: between the active of implementation of SDGs and the level of realization of non-economic and economic values of the enterprise. During the correlation analysis, the coefficients of implementation of sustainable development goals was taken as a factor sign, and the coefficients of realization of non-economic and economic values of enterprises were taken as a result. The calculated correlation coefficients indicate a direct strong relationship between the studied indicators. Thank you very much. Thanks, you very full answer. And please, the next questions about slide 4. Maybe it is 16. Yes, open 16. 16 slide. Yes, this. 16. Very short question, and I wait a very short answer. Please explain the information present on this slide. What is novel about your proposal for selecting socially responsible program and initiatives? Please. Thanks for asking these questions. The slide illustrates the implementation questions of socially responsible programs and projects using the example of dairy processing enterprises in the food industry. At the top of the slide, the value creation chain is visualized. The company integrated sustainable development principle into the business objective, primarily aiming to screen that in its competitive market position. The approach follows the sequence detailed in slide 15. In slide 15, and it's based on a stakeholder-oriented model. This means stakeholders are identified and mapped across different stages of the value creation process. Next, a list of material topics and relevant to each stakeholders group is developed, taking into account the company's ecological, social, and economic impacts on society. Enterprises value is
assessed state by state, considering both the company's influence on the external environment and stakeholder expectations. The lower part of the poster presents a set of actions that the enterprise may implement to mitigate or prevent negative impacts based on the identified material topics. A key feature of the proposed approach is the combination of qualitative stakeholder engagement with quantitative justification of parameter for socially responsible initiatives. This quantitative aspect is elaborated in slide 26. While more detailed sustainability of the select method is provided. Thank you very much. Thanks. I have not more questions. I am satisfied. Thank you. Thank you very much. Svetlana Valerievna, dear colleagues, do you have any questions? Not. Yes? Thank you. Якщо у членів спеціалізованої вченої ради немає більше запитань, то з вашого дозволу я задам декілька запитань здобувачці. Dear Гао Лян, please share slide number 17. Slide number 17, yes, thank you. In benchmarking sustainable development directions, you integrated a strategic group mapping approach with the additive aggregation of ESG coefficients. How were these groups formed, and what are the advantages of combining a visual mapping methods with a quantitative approach? What threshold values were selected to construct the axis of the matrix presented in slide 18, which displays the distribution of enterprises by economic and non-economic value? Thanks for asking this question. The foundation of the strategic group map is a classification of enterprises based on their market orientation, scale of operations, and key features of their business models. Benchmarking sustainable development implementation aims to identify priority areas and issues for developing socially oriented programs and projects that contribute to long-term enterprises value creation. The set of enterprises used to test the approach was selected using the strategic group map. Only companies operating in the same market and sharing similar business models were included. The strategic group map was constructed based on two key characteristics: the level of enterprises value, the degree of sustainable development implementation. Within each strategic group, issue related to socially responsible activities were identified, taking into account social and environmental and economic dimension, along with stakeholders' expectations. And
additive aggregation method was used to combine individual ESG indicators into a composite score to compare the sustainable development priorities of group members and the leading company. Benchmarking of socially responsible direction and topics was conducted using data from global companies. As for the matrix displayed in slide 18, this represents the distribution of enterprises by economic and non-economic value. Its axes were constructed based on proportional scales. This enables clear visualize of enterprise positioning and facilitate the identification of those with balanced or underbalanced value creation strategic. The analysis of the thematic direction of socially responsible activity of the investigated enterprises shows that most companies found the directions of socially responsible activity, focusing on ESG characteristics. Thus, questions of socially responsible directions in general for the studied pollution have the following structure: environmental 13.8%, social 43.2%. Governance 15.9%. Questions in other directions along with problematic questions as the economic direction make up 10.1%. Thank you very much. Thank you very much for full answer. And I have questions. Please slide 2. Second. Slide second. Share, please. Slide second. Yeah, thank you. In slide second and first point of your scientific contribution, particular attention is given to the dichotomous nature of enterprise value, distinguishing between its economic and non-economic components. Why is this type of value segmentation necessary, and how does this proposal align with implementing the Sustainable Development Goals? Thank you. Thanks for asking these questions. The division of enterprises value into economic and non-economic components is introduced to full capture the value creation mechanism in the context of sustainable development. The economic component reflects financial outcomes and profitability indicators essential for maintaining business viability, such as profitability and market capitalization, and non-economic components captures the enterprise's broader
impact on society and the environment. Ecological initiatives, workplace safety, community development, social projects, and innovations in the non-financial domain. This separation enables a formless and integrated approach to value assessment and supports the unification of measurement skills, placing equal importance on financial and non-financial indicators. Such a structure enhances transparency and reproducibility in evaluation processes. Most sustainable development goals (SDGs) encompass significant social and environmental objectives, such as clean energy, equality, and environmental protection, which can't be adequately reflected through traditional financial metrics. Isolating the non-economic components allows for direct alignment of each SDG with corresponding non-financial indicators, while the economic components ensures the financial consequences of implementation are also monitored. That's distinguishing between economic and non-economic value provides a deeper understanding of the multifaceted nature of modern enterprises activity and allows for more targeted management. SDG implementation becomes a key instrument in creating both types of value. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your answers. I am totally satisfied. I have no more questions. У мене запитань більше немає. Пропоную дискусію завершити. Немає іншої пропозиції, шановні колеги? Немає. Дякую. Слово надається науковому керівнику, доктору економічних наук, професору Манойленку Олександру Володимировичу. The floor is now given to the supervisor, Doctor of Economics, Head of the Department of Accounting and Finance, Professor Олександр Манойленко. Please, Олександр Володимирович, give us your supervisor's opinion. Thank you very much. Дякую велике, Ганна Миколаївна. And Ми вас не чуємо. Це я один не чую, я вибачаюся. Я так само не чую. Олександре Володимировичу, ми вас не чуємо. Мікрофон вимкнений. Ми вас спочатку чули, а потім перестали. Дякую велике. Зараз чуємо нормально. Дякую. Thank you a lot. I need to say that during the period of study, Гао Лян acquired theoretical knowledge, skills, and competence sufficient to produce new ideas of
scientific and practical problem in the field of management, conclude her own scientific research. The result obtained in the course of the study have scientific novelty, theoretical and practice significance. In the process of implementing the individual curriculum, Гао Лян showed his efficiency, general erudition, and perseverance in mastering new disciplines and acquired new knowledge, skills, and competencies that help her to perform scientific research at each level. In the process of preparing a discussion and executing an individual plan of scientific work, Гао Лян showed herself as an independent, persistent, responsible, hugely erudite scientific who knows how to set and solve a complex scientific problem, process, method, and scientific research, communication, and other competencies that allow her to holistically, in a logical sequence, present the result of her own research, publish them in domestic and foreign scientific publication, discuss in the scientific community, substantiate and defend their own scientific arguments. The applicant, in accordance with the individual plan of scientific work, completes the theoretical and experimental part of the plan. In the theoretical work, called in 6 articles and scientific periodical included in professional publication of Ukraine, presented in 6th International Scientific and Practical Conference. The applicant provides herself to be an independent, persistent, responsible, hugely erudite scientific who is able to set the solve a complex scientific problem, process, method, and scientific research, communication, and other competencies that allow her to present the result of her own research holistically in a logical sequence. Public them in domestic and foreign scientific publication, discuss in the scientific community, sustainable and defend her own scientific arguments. Thank you very much. That's all. I'm sorry. Do you have any questions for the supervisor? No. Yes, thank you. Слово надається офіційному опонентові, кандидату економічних наук, доценту кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського національного аграрного університету Паську Олегу Віталійовичу. The floor is now given to the official opponent Олег Пасько. Будь ласка, відгук. Шановне панство, я з вашого дозволу зупинюся тільки на ключових аспектах, оскільки відгук уже підготовлений, він розміщений на відповідних і доступний всім для ознайомлення. Відповідно, в ньому описано новизна, структура, як дисертація викладена і моє бачення відповідно. Водночас, позитивно оцінюючи роботу в цілому, в розділі «Дискусійні положення та зауваження» я виклав деякі положення, які відповідно зараз, згідно з процедурою, перерахую, а саме 6 їх. Перше. Хоча дисертація глибоко досліджує інтеграцію цілей сталого розвитку стратегічного управління, робота могла б виграти від більш детального аналізу потенційних конфліктів між різними цілями сталого розвитку та процесами створення цінності підприємства. Особливо, якщо б воно розглядалося відповідно до функціональних областей логістики просування цінності. А також від надання пропозицій щодо конкретних механізмів вирішення таких конфліктів. Друге, при обговоренні теоретичних положень імплементації цілей сталого розвитку, саме в розділі 1.3, доцільно було б більш чітко виокремити і за можливості візуалізувати зв'язок між дихотомічною природою цінності та принципами імплементації цілей сталого розвитку. Третє. Обґрунтований підхід до бенчмаркінгу напрямків сталого розвитку підприємства, викладені на сторінки, зокрема, 126-139 в підрозділі 3.2,
бачиться достатньо інноваційним. Разом з тим, складову імплементації результатів бенчмаркінгу через пріоритизацію соціально відповідальних заходів можна було б посилити включенням аналізів чутливості щодо вагомих коефіцієнтів ESG характеристик, оскільки пріоритети можуть змінюватися залежно від специфіки галузі та очікуваних стейкхолдерів. Разом також в рамках обґрунтування сутності бенчмаркінгового підходу було б доцільно більш детально розкрити критерії вибору компаній-лідерів для порівняння та обґрунтування вагомості кожного з показників, що використовуються в моделі адаптивного згортання. Четверте, підхід до визначення стратегічної поведінки на основі розриву між імплементацією цілей сталого розвитку на рівні підприємства та регіональному галузевому рівні є повністю обґрунтованим. Водночас було б корисно детальніше розкрити, як змінюваний в динамічному режимі регіональний контекст може впливати на процес вибору або коригування цієї стратегічної поведінки. Також доречно було б корисно навести більше прикладів практичного застосування розробленої матриці, імплементації засад сталого розвитку на підприємстві, активність впровадження засад сталого розвитку підприємствами галузі для підприємств різних галузей та з різним рівнем розвитку. П'яте. Пропозиції авторки щодо гармонізації соціально відповідальних проєктів зі стратегічними цілями зосереджені на ключових стейкхолдерах, як наведено, зокрема, в другому етапі розробленого методичного підходу на сторінці 155. Розширення аналізу для включення потенційних довгострокових впливів на вторинних або менш очевидних стейкхолдерів було б або могло б забезпечити більш цілісне бачення. Тут також слід було б врахувати, що як цілі сталого розвитку, так і очікування стейкхолдерів постійно еволюціонують. Отже, деталізація цього опису, як підприємства можуть, власне, підтримати гнучкість та адаптувати свої стратегії просування цінності, відповідно до змін очікувань стейкхолдерів міг би посилити дисертаційну роботу. Шосте. У дисертації визначається складність поняття цінності, особливо неекономічної. Хоча пропонуються підходи такі, як нечітка логіка, було б корисним подальше більш широке дослідження у кількісному визначенні аспектів неекономічної цінності, наприклад, соціального впливу, покращення репутації бренду завдяки цілей сталого розвитку. Водночас зазначені зауваження мають дискусійний характер і не знижують в цілому загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи, її теоретичну і практичну значність. Висновок. Подана дисертаційна робота «Імплементація цілей сталого розвитку як стратегічний напрямок створення цінностей підприємства». Автор Гао Лян відповідає вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме вимогам пунктів 6, 7, 8, 9 порядку присудження ступеня доктора філософії, тобто постанови 44-ї. А здобувачка Гао Лян заслуговує, на мою думку, присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 менеджмент. То була українська версія. Тепер я повторю ту саму для здобувачки. So, with your permission, I wouldn't be diving in the concrete details of my review. I just stop on the main aspects. Although positively assessing the dissertation as a whole, I've marked six discussion points which I would have to mention here. First, while the dissertation offers an in-depth exploration of integrating sustainable development goals into strategic management, it would benefit from a more detailed analysis of the potential conflicts between different SDGs and value creation processes. This is especially relevant when considering the functional areas of value promotion logistics. The work could also be strengthened by offering concrete mechanisms for resolving such conflicts. Second, in the theoretical justification of SDGs implementation section 1.3, it would be helpful to more clearly distinguish and, where possible, visualize the link between the dichotomous nature of value and principles of SDG implementation.
The third, the benchmarking approach to sustainable development directions on pages 126 and 139, section 3.2, is innovative. However, the section on implementation benchmarking results through prioritization of social responsible measures could be improved by adding a sensitivity analysis of ESG weight coefficients. Priorities may vary by sector or stakeholders' expectation. The examination of the benchmarking model would also benefit from a more detailed discussion of the criteria for selection leading companies and the justification for each indicator used in the additive aggregation model. Fourth, the approach to defining strategic behavior based on the gap between SDG implementation at the enterprise level and the regional or sectoral level is well-grounded. It would be useful to elaborate on how changing regional dynamics may influence the choice or adjustment of such strategic behavior. More practical examples of applying the developed matrix named SDG implementation at the enterprise level, industry-wide SDG activity across different industries and development stages would also be valuable. Fifth, the author's proposal for aligning social responsible project with strategic goals focus on the key stakeholders, as put in on stage 2 of the developed methodological approach, page 155. Expanding this analysis to include potential long-term effects on secondary or less visible stakeholders could provide a more holistic view. It would also be relevant to consider that both SDGs and stakeholder expectation evolve over time, through a more detailed explanation of how companies can maintain flexibility and adjust their value creation strategies accordingly would further strengthen the dissertation. And the sixth, the dissertation acknowledges the complexity of the value concept, particularly non-economic value. While methods such as fuzzy logic are proposed, a broader exploration of how to quantify non-economic aspects, for example, social impact, brand reputation improvement through SDGs, would enhance the work. These comments are meant for discussion purposes only and do not diminish the strong overall assessment of the dissertation or its theoretical and practical relevance. I believe the dissertation of Гао Лян, titled Implementation of the Sustainable Development Goals as a Strategic Direction for Creating Business Value, corresponds to the specialty 0.073 management. The dissertation is a completed scientific work. It presents new theoretical and practical results aimed at further developing theoretical foundation and methodological recommendation for shaping the organizational and economic framework of corporate social responsibility in a business enterprises. The submitted dissertation meets the requirement for the PhD dissertation, specifically of the resolution of the Cabinet Ministers of Ukraine number 44, dated January 12, 2022. So the candidate Гао Лян, I believe, is worth of being awarded the Doctor of Philosophy degree in the specialty 073 management. Thank you very much. That's all. Дякуємо вам, Олеже Віталійовичу, за дуже такий детальний відгук. Дякуємо. Слово надається Гао Лян для відповіді на зауваження, які містяться у відгуку офіційного опоненту. I now give the floor to Гао Лян to respond to the comments made by the official opponent. Please, Гао Лян. Thanks. Thank Assistant Professor Oleg Paska for taking the time to review my thesis and for his feedback.
I agree with his comments and plan to use them to improve my work. However, I need to clarify a few points. Thank you for the valuable comments regarding the need for a more detailed analysis of potential significance between different sustainable development goals and the company's value creation processes. In the dissertation, the focus is on justifying a holistic integration of sustainable development goals into strategic management, particularly through aligning the stage of the strategic process with the development of the portfolio of socially responsible program and projects. While the issue of conflicting goals wasn't the primary focus, it was partially addressed through the use of the materiality matrix. This tool helps the consider stakeholder priorities and ex-practice benefits when selecting projects. In addition, the model of funding the portfolio of socially responsible initiative included evaluation criteria such as effectiveness, alignment with stakeholder interests, and overall benefits, all of which help identify and manage potential trade-offs. Certain types of conflicts were also acknowledged as barriers to the practical implementation of the theoretical framework. I fully agree with the rest of the comments. Thank you very much. Олег Віталійович, are you satisfied with the answer? Yeah, I am. Thank you. Thank you very much. Слово надається офіційному опоненту, доктору економічних наук, професору, директорці Інституту економіки та менеджменту Національного університету Одеська політехніка Філіповій Світлані Валеріївні. The floor is now given to the official opponent Філіпова Світлана. Please. Yes. Дякую. Шановні колеги і слухачі, хто присутній, здобувачка, мною вчасно надано позитивний відгук, який оформлений відповідним чином і доступний науковій спільноті всім бажаючим на сайті університету. У відгуку позитивно оцінено основні моменти: актуальність, обґрунтованість висновків, значимість отриманих результатів для науки і практики, повнота викладення результатів досліджень у опублікованих працях, порушення економічної доброчесності в дисертації наукових публікаціях, де висвітлені основні наукові результати дисертації, виявлено не було. Тому оцінка змісту, структури, обсягу дисертації та аналіз наукової новизни її результатів дослідження дозволяє вважати, що поставлена Гао Лян мета дисертації досягнута, сформульоване завдання вирішені. Водночас є деякі дискусійні положення по дисертації, які я проголошу в повному обсязі. До таких, я би сказала так, недоліків до зауважень дискусійного характеру було віднесено. По-перше, таке: в наведеній на рисунки 1.4 схемі синхронізації засад сталого розвитку, сетапом стратегічного управління на підприємстві,
61 сторінка дисертації. Обмеженим та недостатнім здається представлення показників, які відображують стан та результативність побутової системи зв'язків підприємства з іншими суб'єктами господарювання та стейкхолдерів, що є особливо важливим з точки зору реалізації представленого заходу і підходу відносно підтримки узгодженості теоретичних положень, фокусування на стратегічного процесу управління на підтримку цілей сталого розвитку, яку наведено на рисунку 1.3, сторінка 60. Друге, теоретичне обґрунтування змістовних і сутнісних характеристик цінностей підприємства, це сторінки 10-29 дисертації, доцільно було би доповнити через висвітлення характеру зв'язків даної складової із іншими елементами механізму вартісного орієнтованого управління підприємства. Це вартість, капіталізація тощо. Третє, при викладанні доволі цікавого авторського підходу щодо оцінювання імплементації засад сталого розвитку діяльність підприємства, рисунок 2.1, сторінка 86, вплив інноваційної активності на динаміку цього процесу визначається опосередковано через реалізацію проєктів за комплексом напрямів соціально відповідальної діяльності. Проте і при викладанні рекомендацій безпосередньо відносно оцінювання цінності підприємства, рисунок 2.4, сторінка 106, зазначений фактор не знайшов належного відображення в системі показників оцінювання. Четверте, пропозиції щодо формування програм і проєктів засад сталого розвитку на основі створення цінностей в частині встановлення цілей та ключових результатів діяльності підприємства в даній сфері 114-125 сторінки дисертації набули би, на мою думку, більш завершений логічний характер за умов більш повного і научного узгодження із запропонованими авторкою положеннями щодо визначення стратегічної поведінки підприємства з упровадження соціально відповідальних практик, про що йдеться на рисунку 3.9, сторінка 142 дисертації, 142. І останнє, п'яте зауваження, таке щодо, давайте так, на додаткове вивчення вимагають встановлення критеріїв і принципи погодження цілей стейкхолдера в контексті реалізації підходу узагальненого в моделі імплементації цілей сталого розвитку та концепції соціальної відповідальності у створенні цінності підприємства, сторінка 151, рисунок 9.11. Проте слід зазначити, що зроблені мною зауваження жодним чином не применшують наукової і практичної цінності результатів дослідження, не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Висновок зроблений такий. Дисертація робота Гао Лян, імплементація цілей сталого розвитку як стратегічний напрям створення цінності підприємства за своїм змістом відповідає спеціальності 073 менеджмент. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка розв'язує важливе наукове завдання з обґрунтування теоретичних засад та розробки науково-методичних і практичних рекомендацій щодо імплементації цілей сталого розвитку на підприємстві. Подана дисертаційна робота «Імплементація цілей сталого розвитку як стратегічний напрям створення цінності підприємства» авторства Гао Лян відповідає вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме вимогам пунктів 6, 7, 8, 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Радової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабміну України від 12.01.22 44 постанова. А здобувачка Гао Лян заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за заявленою спеціальністю 073 менеджмент. І англійська версія моїх зауважень та висновку така. My assessment of the dissertation is positive, but there are some comments. The following can be attributed to the shortcoming and discussion-related remarks. First,
At the diagram of synchronization of sustainable development principles with the stage of strategic management, the enterprise present on the figure 1.4, page 61 of the dissertation. There's a presentation of indicators reflecting the state and effectiveness of the enterprise network system with other business entities and stakeholders' efforts limited and insufficient. Yes. This is particularly important in terms of implementing the proposed approach recording and alignment of the enterprise's strategic process with the achievement of sustainable development goals. This is figure 1.3, page 60. Second, the theoretical substantiation of the content and essence of enterprise value, pages 10-29, will have benefit from editations, elaborations, particularly by highlighting the relationship of the component with other elements of value-based enterprise management mechanism, value, capitalization, etc. Third, while presenting the rather interesting ASAS approach to evaluating the implementation of sustainable development principles of enterprise activities, figures 2.1, page 86, the influence of innovation activity on the dynamics of this process is determines indirectly. So the relations of projects in the area of socially responsible activities. However, even when presenting recommendation on assisting the enterprises value, because figure 2.4, page 106 of the dissertation, this factor was not adequately reflected in the system of evaluance indicators. Fourth, the proposals for the information of sustainable development programs and projects based on value creation, particularly in setting goals and key results of enterprise activity in the fields, pages 114, 125. Will have been more complete and logically consistent of they were more clearly and visually aligning with the ASAS provisions of determinants in the strategical behavior of enterprises in implementing socially responsible practice. Figure 3.9, page 142. And last, first, further study is required to establish the criteria and principle for aligning stakeholders' goals in the context of approach summarized in the model of implementations of sustainable development goals and the concept of social responsibility in value creation at the enterprise. Figure 9.11, page 151. These remarks is no way diminish the scientific and practical value of the research result and do not affect their overall positive assessment of the dissertation work. My conclusion is the dissertation work of Гао Лян, implementation of sustainable development goals as a strategic direction of enterprise value creation,
in its content correspondence to the specially management 0.7.3. The dissertation is a complete research work of what solves important scientific and practical tasks to substantiate theoretical tasks and develop scientific and methodological and practical recommendation for the implementation of sustainable development goals at enterprises. The submit dissertation offered by Гао Лян meets the requirements for dissertations for the degree of Doctor of Philosophy, namely in requirements to paragraphs 6, 7, 8, and 9 of the procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy, and the cancellation of the decision of the one-time Special Academic Council of an institution of higher education, scientific institute, for awarding the degree of Doctor of Philosophy, approved by the resolution of Cabinet Minister of Ukraine dated January 12, 2022, year number 44. And the applicant, Гао Лян, deserves the award of degree of Doctor of Philosophy in the Special Management 073. Thanks. That's all. Шановна Світлана Валеріївна, дуже дякуємо вам за ваш відгук. Very long. І слово надається Гао Лян для відповіді на зауваження, які містяться у відгуку офіційного опонента. I now give the floor to Гао Лян to respond to the comments made by the official opponent. Please, Гао Лян. Yes. I think Professor Svetlana Fedorova, thank you for her detailed review of my thesis and valuable comments. I agree with the comments and will consider them in my future work. However, it's necessary to clarify specific points. Indeed, the connection between the proposed sustainability programs and the company's strategic behavior is really important for keeping the research model consistent and clear. In this context shows up in a few ways. First, when planning sustainability programs and projects, the company's current progress on the sustainable development goals is taken into account, along with what stakeholders actually need. Second, having a clear system of strategic behavior type, like proactive, adaptive, restrictive, or imaginative, help us match the goals of programs with what the company can really do. So, for example, if a company chooses a proactive strategy, its goals and results will probably be more ambitious and innovative than if it followed a more cautious approach. As for clarifying the connect between value and other elements of the value-based management system, I'd like to point out that the value-oriented approach was
definitely not overlooked in the dissertation. The research explains how the concept of value related to categories like worth and capitalization. It also highlights that active implementation of sustainable development principles tends to correlate positively with the company financial performance, in particular, its profit and profitability. And this in turn has a direct impact on how the company is valued in the market. I fully agree with the rest of the comments and will consider them in my subsequent research. Thank you very much. Світлана Валерівна, are you satisfied with the answer? Yes, I am. Yes, very full answer. Thank you. Thank you very much. Переходимо до обговорення. Опоненти вже виступили. Будь ласка, рецензенти. Слово надається рецензенту, кандидату економічних наук, доценту, професору кафедри менеджменту НТУ ХПІ Бриню Павлу Володимировичу. The floor is now given to the reviewer Pavlo Brin, who will now speak. Please, Pavlo. Thank you. Do you hear me? Yeah, we hear you. Okay, great. So, dear colleagues, actually my review now is presented at the official site, so I'd like just to stop at some key points. First of all, I'd like to stress the high relevance of the paper because actually for now the Chinese economy ranks the first number according to a big number of indicators, and actually all the world depends on the way Chinese economy chooses. And that's why any paper connected with sustainable development presented by Chinese scientists, I think we should take care about it. Briefly, just a few words about the dissertation. In the first chapter, there is a theoretical basis for the study by systemizing existing views on the concept of enterprise value, and actually the PhD student is emphasizing that it is like dual concludes the economic and non-economic nature. The second chapter presents a methodological and analytical framework for the practical application of sustainable development goals at the enterprise level. And in the third chapter we can find the development of scientific, methodological and managerial tools to support sustainability in strategic enterprise management. Actually, the high relevance is also confirmed by the fact that a PhD student took part in the scientific research. Actually, it was governmental research. The degree of validity of scientific statement, conclusions and recommendations, their ability is also in the high level. And it can be confirmed by a big number of sources used in the research, and secondly by the mathematical and statistical methods used by PhD student.
The practical value is also very high, as I think, as I do believe, because I think, strongly believe that the results can be used by management of the company. And the dissertation, the thesis has some maybe a little bit weak points, and I'd like to stop at these points. The first one, the presented model for implementing sustainable development principles as a factor in value creation. It is figure number 1.1 at the page 22nd, could benefit from more explicit integration into the innovation component, which is acknowledged in the text as an important aspect, but it's not a central element of this visualization. And additionally, while the study focuses on internal enterprise processes and stakeholders' interactions, it would be valuable to also explore the role of inter-firm cooperation and partnerships, beyond Sustainable Development Goal number 17, in achieving synergetic effects for sustainable development implementation within value chain. This could be visualized through an expansion, for example, of figure number 1.1. The second one. Then sustaining the theoretical foundations for implementing sustainable development goals. It is table number 1.8. The author provides expected outcomes for each principle. It would be beneficial for this chapter to more demonstrate how the development of methodological approaches contributes to achieving these specific outcomes. The third one. Regarding the methodological approach to assessing sustainable development goals implementation, it is section 2.2. A binary evaluation method is applied. Binary means 1 or 0. The author developed indicators. While this simplification maybe not fully reflect the degree of implementation of individual aspects. A more flexible evaluation scale might be more appropriate for some indicators. And additionally to these, I'd like to add the proposed methodology relies on custom criteria. It is figure number 2.1. Grouping the indicators according to widely accepted ECG criteria could enhance the comparability of the results with international practices. The fourth one. In chapter 3, when developing the scientific and methodological approach to benchmarking, it is section 3.2 of this chapter, the use of strategic group map based on economic and non-economic value is proposed by the author. Although the approach is well justified, the criteria for classifying enterprises into specific groups, especially given the complexity of measuring non-economic value, require further clarification, I do believe. Furthermore, informing the strategic group metrics and selecting best practices, specific managerial criteria are lacking, I think, also. This aspect requires more precise regulation.
The fifth point. The system dynamics model for implemented sustainable development goals, it is figure number 3.11, is highly comprehensive. To enhance its practical applicability, it would be helpful to include a concrete example of how the model could be used for analysis or forecasting based on data from one of studied enterprises. And the sixth point is the following. While the study acknowledges the importance of organizational support and strategic integration of sustainable development goals, less attention was given, in the paper, to development of an appropriate corporate culture and role of leadership in the implementation processes. I think this is crucial, and successful execution of sustainability initiatives requires employees' engagement and also shifts the management practices. Therefore, the development of communication and training plans for managers and staff would be necessary addition, I think, to the paper. And the conclusion, actually the topic of the thesis is relevant. No doubt, I do believe its structure is well thought out. All the materials are presented logically and consistently. The results obtained in the thesis collectively solve an important scientific problem. The thesis is prepared in English and it is completely meets all requires of Ministry of Education and Science of Ukraine. And the dissertation meets all the requirements of order number 40, dated January 12, 2017, and also number 44, dated January 12, 2022. And its author, Гао Лян, can be recommended for awarding the degree of Doctor of Philosophy in Specialty 073 Management. Thank you. Thank you very much, Pavlo Volodymyrovich, for your review. And I now give the floor to Гао Лян to respond to the comments made by the reviewer. Please, Гао Лян. Thank you for your comments, and I will consider them in my subsequent research. Thank you, Гао Лян. Слово надається рецензенту, кандидату економічних наук, доценту кафедри менеджменту НТУ ХПІ Замулі Олені Васильівні. The floor is now given to the reviewer Zamula Olena, who will now speak. Okay, and I say that my full review is placed on the website on our university as required, and so this review highlights the relevance of the work, the degree of validity of the scientific provisions, conclusions, and recommendations formulated in the dissertation, and the scientific novelty of the results obtained, and also indicates the practical value of the results obtained and the recommendations for their further use. And next I will show you a short version of my review, and this short version will consist of 5 discussion points,
and the conclusion. Okay, and I can say that along with a positive assessment of the scientific results, some comments can be made about the content and of the dissertation, which are can be debatable and require discussion. Firstly, the author's version of theoretical provisions of the implementation of sustainable development goals in the strategic management of the enterprise is quite interesting. And this is table 1.A, pages 58 to 59, as it serves as the basis for substantiating further scientific and methodological developments within the framework on focusing the strategic process of the enterprise on supporting sustainable development goals. Figure 1.3, page 60. The structure of the dissertation and the main scientific results are closely related to the proposed system of provisions, some of which, however, require more complete disclosure. In particular, this concerns recommendations for implementing the chosen strategy of competitive behavior of the enterprise at the operational level. Second point, the composition and process of selecting criteria and indicators for assessing the implementation of sustainable development goals in the activities of the enterprise require additional methodological justification. Table 210, page 84. The third point is that the technology developed in the work for the formation of socially responsible programs and projects based on value creation, page 121 to 125, is interesting. However, the author's recommendations for directly assessing the nature of the impact of the enterprise's activities and the stages of value creation require more meaningful disclosure. Table 3.2, page 125. Fourth point, the presented description of strategic situations by the quadrants of the metrics implementation of sustainable development principles at the enterprise activity of implementing sustainable development principles by enterprises of the industry, figure 310, page 144, would be advisable to supplement with a more specific definition of the imperatives of strategic behavior and justification of the priorities of strategic decisions in this area. Table 3.8, page 145, appropriate to content of enterprise value creation. And 5 point, the author should also dwell in more detail on the organizational and economic aspects of evaluating the implementation of socially responsible programs and projects based on stakeholder management, in particular on disclosing the approach to providing feedback by taking into account the results obtained. Table 313, page 159, in the further design of socially responsible measures.
And I can say that the comments and these discussion moments noted in the analysis of the research results do not affect the overall positive assessment and do not reduce the scientific and practical value of the dissertation work. So my conclusions about the dissertation. The dissertation of Гао Лян on the topic implementation of sustainable development goals as a strategic direction of enterprise value creation is a completed scientific work in which scientifically substantiated theoretical and practical results have been obtained, which are distinguished by novelty and have practical value and provide a solution to an important scientific task regarding the sustainability of scientific foundations and the development of scientific methodological and practical recommendations for implementation of sustainable development goals in the enterprise. The conclusion highlighted by the author of the dissertation are sufficiently substantiated based on scientific and research methods confirmed by testing, the reliability, and based on the systematization of the work of domestic and foreign scientists, generalization of strategic management practices. The topic of the research corresponds to the field of the knowledge 7, management and administration, and specialty 723 management. Considering the relevance of the topic of the dissertation, the validity of the scientific provisions, conclusions, and recommendations formulated in the dissertation, their novelty and practical value, the completeness of the presentation in scientific publications, the absence of violations of academic integrity, I believe that the dissertation of the applicant Гао Лян, the topic implementation of sustainable development goals is a strategic direction of enterprise value creation, meets all requirements of the procedure for awarding the degree of doctor of philosophy and the cancellation of the decision the one-time special academic council of the higher education institution, a specific institution on awarding the degree of doctor of philosophy dated January 12, 2022, number 44, and the requirements for the design of the dissertation of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated January 12, 2017, number 40, and the author herself, Гао Лян, deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty 723 Management. Thank you very much, Olena Vasilievna, for your review, and I now give the floor to Гао Лян to respond to the comments made by the reviewer. Thank you for your comments, and I will consider them in my subsequent research. Thank you very much. Thank you, Гао Лян, thank you, dear colleagues. Мені, як головуючій, теж потрібно сказати декілька слів. Шановні колеги, ми маємо відповісти на запитання, чи відповідає кваліфікація здобувачки рівню доктора філософії чи ні. І моя відповідь однозначно так. І у аспірантки це рівень досить високий. У дисертаційній роботі присутні усі компоненти ґрунтовного наукового дослідження, зокрема теоретичні і науково-методичні аспекти, а також практичні результати, які були отримані здобувачкою. З моєї точки зору, положення наукової новизни, викладені здобувачкою, є ґрунтовними, розвивають науку управління і достатньою мірою апробовані і оприлюднені.
А основні результати дисертації висвітлено у 12 публікаціях, із яких 6 статей, опублікованих у фахових виданнях України, та 6 тез доповіді на конференціях, які засвідчують апробацію. Результати проведеного дослідження відповідають заявленим цілям і завданням. У дисертаційній роботі здобувачкою використано широкий спектр методів, які повністю відповідають специфіці дослідження і дозволили отримати гідні результати. Здобувачка під час захисту продемонструвала вміння вести ґрунтовну наукову дискусію, що свідчить про її рівень зрілості як науковця. Щодо зауважень і недоліків, то я відмітила такі зауваження, як при викладенні авторського підходу до обґрунтування структури та послідовності формування організаційно-економічного механізму забезпечення корпоративної соціальної відповідальності, доцільно було б охарактеризувати принципи розбудови такого механізму. Також доцільно було б дати чітке обґрунтування порядку розрахунку інтегрального показника аутсайдерської оцінки стану забезпечення корпоративної соціальної відповідальності, що ми побачили на плакаті 15, і при викладенні основних результатів дослідження здобувачці слід було б також докладніше зупинитися на виявлених особливостях структурної побудови і організації діяльності вищих органів управління корпорації в напрямку забезпечення соціальної відповідальності бізнесу. Але я хочу сказати, що зауваження і недоліки, вони є в кожній роботі, і, сподіваюсь, для Гао Лян вони сформують напрями подальших досліджень. Дисертація відповідає вимогам пунктів 6, 7, 8 і 9 Постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Тому, на мій погляд, представлена дисертація «Імплементація цілей сталого розвитку» як стратегічний напрям створення цінності підприємства відповідає усім вимогам, а її авторка Гао Лян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 07 управління і адміністрування за спеціальністю 073 менеджмент. Dear colleagues, we have to answer the questions. Does the applicant's qualification meet the standards of a doctor of philosophy? My answer is definitely yes. Moreover, the applicant demonstrates a high level of academic proficiency. The dissertation contains all the components of a rigorous scientific study, including theoretic and scientific and methodological aspects, as well as practical findings obtained by the Гао Лян. In my view, the applicant's contributions to scientific novelty are substantial, advance the field of management science, and have been appropriately published and validated. The main findings of the dissertation are presented in 12 publications, 6 articles in recognized academic journals of Ukraine, and 6 conference abstracts that demonstrate the approbation of her results. The findings are fully aligned with the state's goals and objectives. The applicant employed a wide range of methods appropriate to the study's specificity, which enabled a solid contribution to the field. During the defense, the applicant demonstrated the ability to engage in a rigorous academic discussion, attesting to her maturity as a scholar. As for the comments and the shortcomings, they are present in every scholarly work and may serve as a foundation for future research directions for Гао Лян. Therefore, in my opinion, the dissertation title Implementation of Sustainable Development Goals as a Strategic Direction of Enterprise Value Creation meets all the requirements, and its author Гао Лян is fully deserving of the Doctor of Philosophy degree in the field of knowledge 07 Management and Administration, specialty 073 Management. Гао Лян will give the closing remarks. Please, Гао Лян. Thank you for your comments, and I will consider them in my subsequent research. Thank you very much. Thank you, Гао Лян. Шановні колеги, нам необхідно провести відкрите голосування, щоб прийняти рішення щодо відповідності дисертації вимогам діючих положень щодо присудження наукових ступенів України. Голосування буде проведено за допомогою підняття рук. Є інші пропозиції? Немає. Хто за, будь ласка, підняттям рук?
Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає. Приймається. Продовжуємо засідання. Оголошую результати голосування. Подано голосів за 5, проти 0, утрималося 0. Є зауваження чи запитання? Немає. За результатами голосування, згідно з пунктами 28 і 29 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністра України від 12 січня 2022 року, номер 44, рішення вважається позитивним. Є зауваження до процедури голосування? Ні, немає. Тоді пропоную затвердити результати голосування. Хто за? Будь ласка, голосуємо підняттям руки. Дякую. Хто проти? Утримався? Немає. Затверджується одноголосно. The decision of the one-time specialized academic council is considered positive. It is approved unanimously. За результатами відкритого голосування та на підставі викладеного пропонується наступний проєкт рішення спеціалізованої вченої ради. Вважаємо, що дисертація Гао Лян на тему «Імплементація цілей сталого розвитку як стратегічний напрям створення цінності підприємства» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності розв'язують конкретне наукове завдання, яке має суттєве значення для розвитку менеджменту. Вона відповідає вимогам пунктів 6, 7, 8 і 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року, номер 44. Вимогам до оформлення дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року, номер 40, а її авторка Гао Лян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 менеджмент. Тоді пропоную затвердити проєкт рішення. Хто за? Будь ласка, голосуємо підняттям руки. Хто за? Висит. Так, мене чутно? Трошки ви не втрачали звук. Ага. Так, пропонується затвердити проєкт рішення. Будь ласка, хто за? Голосуємо підняттям руки. Дякую, шановні колеги. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Затверджується одноголосно. Є зауваження або пропозиції? Немає. Дякую. На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Гао Лян ступінь доктора філософії з галузі знань 07 управління та адміністрування за спеціальністю 073 менеджмент. І дозвольте мені від імені членів спеціалізованої вченої ради привітати здобувачку з успішним захистом дисертації і побажати подальших творчих успіхів. Based on the results of an open vote, the Specialized Academic Council awards Гао Лян the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knowledge, Management and Administration, Specialty 073 Management. We congratulate Гао Лян on the successful defense of her dissertation and wish her further creative success. На цьому засідання спеціалізованої вченої ради закінчено. Дякую всім за плідну працю.